E se Cardiff regala sempre emozioni, Wrocław invece riapre il mondiale. Signore e signori, benvenuti nel post GP di Wrocław in Polonia. Come stavo dicendo dall'intro, Wrocław ha aperto di nuovo il mondiale perché dopo questa gara si sono avvicinati tutti quanti. Ma andando con ordine, vediamo un po' quello che è successo prima di darvi i risultati. Quindi partiamo dalle prove che si sono svolte alle 3 del pomeriggio e non c'è stato niente di granché, cioè nel senso non è che siano andate proprio così male da farvi vedere qualcosa. L'unica cosa che voglio segnalarvi e salutare è un Paco Castagna che sta parlando con Hancock, quindi vi lascio un attimo la clip. On the chasing pack, Robert Lambert, Freddie Lindgren, Jack Holder, Mickelson, all chasing hard, but I just don't see Smarslik slipping up. Ah sì, c'è anche Vakulik che ci mette un'eternità a scegliersi le posizioni in race card. Next to make the selection is Martin Vasulik. Martin's in deep thoughts of what he's doing, but we need him up here to make his selection. Martin, please select your start number for this evening's event. Just a second. Are you going for the longest ever selection? I know. 4. Martin, select start position number 4. Thank you. Ma veniamo allora alle batterie. Partiamo appunto dalla batteria numero 2. Grande battaglia tra Lambert e Holder. Kubera cercherà in tutti i modi di approfittarne tra la loro lotta, ma dovrà accontentarsi di una terza posizione dopo un lungo che lo costringerà a mollare. They are indeed, green lights on, tapes are up. They roar into the first corner. Here comes Holder from the outside. Fabulous start from him. Kubera's up the inside with Lambert now. Back in third. Lambert responds beautifully round the outside of Kubera. He slips into second place. All sorts of trouble for Lebedev's there. Very nearly ran into sorts of problems. So look at Lambert. Lambert coming up the inside. Oh, fabulous now. Holder replaces the compliment there. Handelman out of back straight. Lambert now fires himself back to the front. Very close indeed on the opening lap and a half. I tell you what, that move between Holder and Lambert really messed Kubera up. Had to almost put the brakes on at the end of the straight. Almost disappeared out the end of the straight. Look at these two leaning on each other. I tell you what, Holder's done a great job there. Robert Lambert riding superbly, but Holder's come back at him. Real tense stuff out in front. Lambert hasn't thrown the towel in. He's trying up the inside again. Hold around the outside. Heat number 2. Absolutely the fireworks going off here. Fabulous speedway. It's only the second race of the night, people. What a race that was. Jack Holder and Robert Lambert going at it there. Batteria numero 8. Davanti Smarslik e Vakulik lottano tra di loro per vincere, mentre dietro Bewley e Holder fanno molta fatica. Green lights on, tapes are up, away we go. It's an even break. Martin Vasulik just about in front. Smarslik coming hard around the outside. Holder's coming through in the second place. Here comes fat Smarslik. Smarslik now, winding it on high and wide. The other three riders electing to go slightly more narrow. Smarslik now finally gets through into second place, getting the better of Jack Holder. Oh my goodness. Smarslik on the back wheel, all out of shape, but gotta say, Martin Vasulik flying away out in front. Yeah, Martin Vasulik looking very good out front. Smarslik took that lap, he's got the better of Holder, he's gone after Martin Vasulik. These two now leaving Holder, riding out wide in the dirt. Bewley, no answer, looking for a way up the inside. Doesn't look confident in his kit. We normally see Bewley quite happy to ride around the outside. Not doing that so far tonight. 2 races in one here. 2 boys out in front, former teammates in Gorzhov, of course, but Martin Vasulik holding firm. Here comes one last chance here for Bartosz Smarslik. Oh, putting all sorts of pressure on him, trying to intimidate him. But Martin Vasulik, he wins his first 2 races. Batteria numero 12. Frick purtroppo perde il controllo della moto, scivola e cade. Verrà escluso dalla ripetizione. La batteria però dopo la ripetizione sarà una batteria abbastanza semplice. Quello che volevo farvi vedere io appunto era la caduta di Frick. H2 and 3 here.
away we go. Cabrera's made a nice start, so is Frick. Frick gets there, but Cabrera's got momentum. Oh my goodness, that's trouble. That's trouble. And unfortunately for Max Frick, Craig Ackroyd will have to put the red lights on because he's trapped under the air fence. But just lifted violently there. Whether there's a rut there that's developed. That's the second time he's actually done that there. So there's something there. We've seen Smarslick hit it. We've seen one or two, Jack Holder. But for Max Frick, that's a bit of a blow. He's up and about, the doctor's over, he's fine. He slipped off the bike. Tell you what, he's lucky nobody was making a big blast around. Batteria numero 13. Bewley costruisce un'ottima batteria, prima difendendosi da Mikkelsen che arriva da dietro e poi attacca Kubera con la sua solita e classicissima ormai mossa sul muro. On the start line, here we go. Green lights on, takes up, smashing start on the inside from Kubera. He hits the front, Bewley's there alongside him, but Mikkelsen round the outside is a major threat. But Bewley has held firm down the back straight, but here comes Mikkelsen again, working very, very hard to get round the outside of him. All very tight on the inside there with Kubera and Bewley. Bewley is trapped. He's trapped on the inside. He goes to mid-track, but not sure that's going to provide the speed he requires because Mikkelsen is winding it on. Mikkelsen and Bewley locked together there. Bewley just about hanging on to second place. Yeah, Bewley almost trapped on the inside for the first couple of laps, but just like Smarslick immediately after the track break, now moving out wide, now going with the cutback. Oh, look at the straight line speed he's got. Brilliant move up the inside of Kubera. Mikkelsen, unfortunate from gate 3, he'd done enough. If it had been a couple of races later, I think he would have got round them both. Dan Bewley once again turning on the style here in heat number 13. Here comes Kubera. Bewley's got it covered with one last blast through the final corner. 1 point from 2 rides. He's going to pick up 6 from the next 2. Bewley back in business here. More like it. Batteria numero 15. Smarlik parte molto bene e tenterà la fuga, ma da dietro arriva Lindgren che piano piano recupera tutte le posizioni e cercherà anche di prendersi la prima. Here we go. Number 15. What a start it is from Smarslick. He fires himself to the front. Here comes Lambert round the outside. Will he get the better of the world champion? Not quite. It's Smarslick out in front, being chased hard by Robert Lambert back in second place. Here comes Lindgren round the outside. Smarslick has trusted that inside line on the opening lap, but Freddie Lindgren high and wide. Lambert trying to close the door, but Lindgren now back into second place. Oh, Lindgren keeps it on, squeezes through the smallest of gaps as they come into turn 3. He's sticking with the outside line. He's almost committed, stuck there now. And he's not able quite to reel in Smarslick. Smarslick, no confidence in the bike. Here comes Lindgren. He's going to have the speed this time. Looking for the cutback. This is going to get tight. Oh, Lindgren now just finds no way through. Smarslick having to ride with eyes in the back of his head here. Freddie Lindgren on the march in second place. Smarslick just about hanging on out in front, but here comes Lindgren again. One last chance. Round the outside in the final corner in heat number 15. They roar to the line. Smarslick hangs on. Again he had to ride. Batteria numero 18. 3 polacchi e un danese. Sì, sembra l'inizio di una barzelletta e fidatevi, un po' lo è anche. Dopo la prima curva Janowski non riesce a tener fermo la moto e nel tentativo di farlo si porterà dietro Smarlik e Madsen. Madsen appunto che alla seconda curva tenta l'infilato del secolo. L'unica cosa è che non si aspettava Madsen che Smarlik chiudesse così presto, ma facendo così andrà a toccare Janowski e da lì partirà lo strike perché Madsen tocca Janowski. Janowski butta giù Smarlik e Kubera da dietro, per evitare di fare ulteriori danni, decide di buttarsi per terra e quindi alla fine il danese è l'unico che rimane in piedi contro i 3 polacchi. Gli verrà data la colpa e l'esclusione della batteria giustamente per questo strike. Inizialmente torna ai box arrabbiato, ma dopo va da Janowski a chiedergli scusa. Non si aspettava la mossa di Smarlik. For a win, that's for sure. Here we go, heat number 18 takes her up very quickly indeed. It's a level break. On the inside, Janowski has made it. He hits the front. Cabrera's come through in second place. Here comes Smarslick. Oh, what a move! Oh, there's drama there. Oh, that's a big crash. But he's going to get excluded here. Yeah, Janowski loses his momentum. Front wheel comes on there. That allows Smarslick to get there quick, but Madsen up the inside. He starts the domino effect. And Kubera slams into the bike there of Janowski. But it wasn't helped by Janowski just losing his momentum there because everybody caught him up very quickly. But Madsen could have backed out of that, chose not to. And I'd have to say, if I was the referee, I would be saying that Leon's moved Janowski over and he would have to go for that.
He's coming very narrow there. Yeah, straightened him up straight into Smarslik, and Kubera with absolutely nowhere to go. And if that is the case, that Madsen gets thrown out here, that'll be the end of his night. And Craig Ackroyd, yeah, blue. Batteria numero 19. Vetch alla partenza colpire a Bewley, che penso gli sia spenta la moto o è successo qualcosa. Fatto sta che Bewley frena di colpo, rallenta, controlla la moto che problemi ha e quindi decidono di fermare la batteria e farla ripartire con tutti e 4 i piloti. Alla ripartenza Bewley parte molto bene, Lebedev però alla fine del primo giro si prende la prima posizione. Tenterà Bewley di riprendersi la prima posizione, ma purtroppo non ci riesce. Oh, long pause, really long pause. Charge it, oh, that's drama, and that is disaster for Bewley. Oh no, but the red lights come on. Now, will that be a reprieve? Now, this is interesting because is he under power? Could be an unsatisfactory start. He's certainly not under power as we talk right now. But the referee... Again, Chris, they clash going to the first corner here. Yeah, you can see there. Yeah, Dan Bewley, I'm sure it's the chain there, but Jankovic does come across. The bike snakes. He doesn't really mean to, but the bike snakes clatters into him. I have to say, for me, it's an unsatisfactory start. And here we go. Takes her up. Smashing start from Bewley. Absolutely nailed that out of gate number 2. He gets to the front. Oh, he's out of shape there, though. That allows Lebedev's up the inside. Lebedev's opportunist move there with Bewley running very wide. Here comes Kvek again. Freaks round the inside. Hectic lap of speedway here. Here comes Bewley now up the inside. He gets himself to the front. Can Lebedev's respond? It's tied. Lebedev does. He hits the front again. Yeah, this will do for Bewley. I'm sure 9 points should be enough for him. He's coming up the inside again. Lebedev's went wide, but maybe not quite wide enough. Didn't get in the deep stuff, but he's now got himself back in front. Pins it down. Max Frick looking for a big run around the outside on Jankovic. Now he chops back up the inside, but this should do Dan Bewley if he can stay there. I tell you what, it's awfully tight. You can throw a blanket over all 4 riders here. Lebedev's out in front, but he's not that quick. Bewley hanging on in second place. Down the back straight, Frick and Kvek having argy-bargy down the back straight for the final time. That takes the pressure off Bewley. Lebedev finishes with a win. Those 2 points for Dan Bewley. Semifinale numero 2. Smarslik rompe ed è costretto a ritirarsi. Dudek cercherà di fare il possibile per entrare in finale, ma purtroppo non riuscirà. Here we go, semi-final number 2. Takes her up. Brilliant start from gate 3, but it's tied into the first corner. Smarslik, where's he gone? Where's he gone there? That's allowed all sorts of shenanigans go there. Look at Mikkelsen out of gate 3, fires himself to the front. Smarslik, who went very wide in the first corner, relegated himself to the back. Mikkelsen's out in front. Oh, Smarslik, drama there. Dudek's round the inside. Freddie Lindgren round the outside. Fabulous speedway once again. What a ride from Mikkelsen. He's come off the unfavoured gate 3. We saw it in Lancet. Look at Freddie Lindgren go around the outside. Caught Mikkelsen by surprise there and he jumped off his bike as he came past. Now he's got a battle with Dudek. Oh, that got close. Rocky, that got close down the back straight with Mikkelsen bouncing off the fence. Stunning ride from Freddie Lindgren. Got a feel for Smarslik with issues. But Freddie Lindgren, wow, another fabulous night from him. Charging away out in front. Mikkelsen also rock solid in second place. Launching down the back straight on the final lap. Freddie Lindgren and Mikkelsen, they're in the final. They join Martin Vaclik and Robert Lambert. Arriviamo così alla finale. Vaclik vincerà però con il fiato sul collo da parte di tutti e 3, specialmente da Lindgren che gli sta attaccato veramente tantissimo. Green light is on. Oh, bit of movement from Lambert. He's missed the start. Martin Vaclik hasn't. He fires himself to the front. Mikkelsen's there, but he's run wide. Round the outside comes Freddie Lindgren. Lambert's up in the second place, but Martin Vaclik with a lovely start. Robert Lambert, gotta believe he was feeling the nerves on the start line there with Freddie now coming through in the second place. But Martin Vaclik made no mistake at all, and he's away. Yeah, Martin Vaclik riding a safe race, riding around the inside, got the bike hooking up quite nicely. Lindgren riding around the dirt, doing absolutely everything he can. Switches tack now. And Martin Vaclik actually moving out to some dirt mid-track for the first time this race. Looks like it's settling down, but Lindgren hasn't given up yet. Lindgren hasn't. Mikkelsen's out the back. We're into the final lap here.
Brilliant stuff from Martin Vasilik off the inside. Freddie working overtime again, charging round the outside. Disappointment for Robert Lambert back in third place. The wait for his maiden victory goes on, but it's a terrific night for Martin Vasilik. He wins his second Grand Prix of the season, and really and truthfully, he has been the man to beat. One blip tonight where he failed to score in his fourth ride. Bene, e come al solito, dopo aver visto tutte le batterie e il riassunto di questa gara, andiamo a vedere i top e i flop della serata. Come primo top metto Patrick Dudek. Alza la mano chi mancava a Patrick Dudek. Sì, lo so, non ne ho parlato tanto durante tutto il riassunto, a parte nella finale. Ma fidatevi, Patrick Dudek personalmente almeno è mancato tantissimo nel mondiale. È un pilota che merita restare nel mondiale e da wildcard dopo un anno di fermo, se non un po' di più anche, è riuscito comunque a portarsi a casa 12 punti e se non fosse stata per la semifinale dove ha sbagliato qualcosina, secondo me poteva arrivare anche sul podio. Non dico vincere, però arrivare sul podio sì, tranquillamente. Come secondo top metto Dan Bewley. L'ho messo perché Dan Bewley mi ha fatto vedere che comunque, anche se è un pilota molto giovane, sa combattere, non si arrende mai ed è molto forte, quindi secondo me merita un posto nel top appunto per quel motivo lì. Ha dimostrato veramente di avere forza e carattere in questo mondiale e chissà, magari vincerà un mondiale prima o poi. E come terzo top metto Vakulik. Beh, in realtà potrebbe anche essere scontato, però se guardiamo bene i risultati, Vakulik a parte una batteria le ha vinte tutte, ha dominato, è stato una macchina da guerra in questa gara. Ed ora passiamo ai flop della serata. Come primo flop metto Jack Holder. Jack Holder purtroppo mi è passato dall'essere uno dei piloti da top o comunque un pilota molto rilevante in questo mondiale a essere anonimo, non farsi vedere chissà cosa. Sì, magari ha sbagliato il setup della moto o comunque non gli andava a genio questa pista, per carità ci possono stare questi errori o queste sviste, però comunque questa gara è stato molto anonimo e secondo me è stato da flop. Come secondo flop metto Lebedev. Ecco, lui l'ho messo solo perché ci ha messo un po' ad ingranare in questa pista e non si è fatto vedere fin da subito, solo agli ultimi è stato decisivo magari, o comunque ha fatto una bella lotta, ma non tanto. Ma comunque se non era da flop non era neanche da top e quindi magari rimaneva fuori generalmente dalla classifica. E come terzo flop metto Max Frick. Penso lo stesso cosa di Lebedev, quindi non è stato proprio in gran forma o comunque il setup o la pista non gli piacevano più di tanto e di conseguenza non l'ho visto come top, non l'ho visto proprio come un grande pilota in questa gara. È lo stesso motivo di Lebedev, se non era nei flop non entrava neanche nei top. Bene, e con il riassunto, il top e i flop della serata, noi possiamo tranquillamente volare verso la Lettonia perché la prossima tappa è a Riga, quindi prepariamoci perché siamo in casa di Lebedev, forse lì potrà dire la sua tranquillamente. Ah, ma all'inizio hai detto che avevano riaperto il mondiale ma non hai ancora detto niente. Sì, avete ragione anche voi in realtà. Dopo questa gara Smarlik risulta a 121 punti, subito dietro ha due piloti a 106 punti, ovvero Lindgren e Lambert, e dietro di loro Mikkelsen con 101 punti e subito dietro Vakulik con 95 e Holder con 93. Sì, è vero che Holder è calato dopo la prima metà, però comunque, considerato il fatto che ad ogni gara prendi 20 punti per la vittoria, in questo momento veramente chiunque può vincere il mondiale. Attualmente abbiamo appena visto la gara 8 e mancano ancora 3 gare, ecco perché vi dicevo che è ancora tutto aperto e di conseguenza a noi ci mancano ancora 3 post GP, dopo finiamo la prima stagione. Ma detto ciò, vi ringrazio per la visione, vi invito a passare sul canale per altri contenuti e come al solito ci vediamo al prossimo episodio.